Ich frage mich auch immer, wer das überhaupt macht. Was das alles soll. Tja. Ich meine, irgendjemand muss es ja machen. Irgendjemand macht's, ganz eindeutig. Aber warum? Machen Menschen Kornkreise, weil es Kornkreise gibt? Oder gibt es Kornkreise, weil Menschen die alle machen? Oder gibt es Aliens, die Menschen dazu bringen, Kornkreise zu machen, damit Menschen an Aliens glauben? Sind wir tatsächlich allein im Universum? Seit mehr als 50 Jahren fahnden Astrophysiker nach intelligentem Leben. Beim Projekt SETI, der Suche nach extraterrestrischer Intelligenz, analysieren die Forscher mit Radioteleskopen die elektromagnetischen Wellen aus dem All, in der Hoffnung, intelligente Botschaften zu entdecken. Bislang schauten sie dabei aber nur in die Röhre. 1974 schickte der Astrophysiker Frank Drake selbst eine Nachricht ins All, vom damals größten Radioteleskop der Welt. Die Botschaft verschlüsselte in einem Binärcode alles, was E.T. von uns wissen sollte. Unsere chemische Zusammensetzung, unser Aussehen und wo unser Planet zu finden ist. Eine geniale Idee, doch die Außerirdischen wollten einfach nicht zurückfunken. Doch dann wurde 2001 in England eine Formation entdeckt, die dem Original zum Verwechseln ähnlich sah. Eine Binärbotschaft im Feld, direkt neben einem Radioteleskop. Mehr noch, in der Botschaft im Feld waren bestimmte Elemente der ursprünglichen Nachricht abgewandelt worden. Statt der menschlichen Doppelstrang-DNA war eine Dreifach-DNA hinzugefügt worden. Vom Erscheinungsbild der Absender ganz zu schweigen. War das die ersehnte Antwort, auf die Frank Drake und seine Kollegen jahrzehntelang gewartet hatten? Sein SETI-Institut hat gesagt, ja, das ist doch alles viel zu anthropozentrisch, humanozentrisch gedacht. Das kann unmöglich von Außerirdischen sein. Aber genau das ist ja zu menschlich gedacht. Ja, eben. If you had come to Earth to deliver a message, you would have gone to the door of the radio telescope and knocked on the door and given them one of your books or something. You wouldn't have gone out in a cornfield and spent a great deal of effort cutting down stalks of corn. Right, but how do you know? I mean, how do you know how the aliens think, Well, what I do know is that they're intelligent. Yeah. Because they somehow got to Earth, if this is really from an alien. And they will know better than to try to communicate with humans in this ridiculous way. Erster Eindruck? Groß ist er. Ich schätze mal so, kommt wohl an die 100 Meter ran. Es hat 6, 7 Außenarme. Sicherlich jetzt nachher nicht maßstabsgetreu. And I can't tell you that for sure. It was not here yesterday. It happened overnight. And last night was raining. This woman who lives up in the B&B, who runs a B&B out there, they've actually walked down here. It wasn't here at 5:30 in the morning. So this must have been done sometime after at 5:30 in the morning today. So langlich, ja? Das ist doch irre. Und manchmal ist es wirklich so, dass es fast fest ist. Ich probiere mal. Ob man das ist wie eine Mauer. Guck mal, das ist ganz steif. Und das alles innerhalb von ein paar Sekunden. Unglaublich. Sir, excuse me. Excuse me. I guess you're the neighbor to this field, right? I am. Over there. How long have you been living here? In this house, about 12 years. Yeah.
12 years. You have a first floor and a second floor, right? We have, yes, attic floor where the children live, yes. Yeah. This is a field where formations appear regularly, right? Yes. And have you ever seen anybody? Never. In all the years that we've lived here, we've never seen anyone. These things that can be so big that it might actually take quite a few people. And quite a few people would have to park locally. This is a very busy road, even at 2 o'clock in the morning, but nobody, and then, well, remarkable. You know, how long would it take, how many people might there be, how they do it without lights. And then you just sort of accept the idea that it's somebody who's exceptionally clever, who's very, very good mathematically, who must spend the rest of the year actually working out how to do it. So who do you suspect, or what do you suspect is behind it? I have absolutely no idea. It's just some very, very clever people. Very strange. Yes, very. Wusstest du eigentlich, dass das hier, Wiltshire, dass das die größte oder zweitgrößte landwirtschaftliche Nutzfläche in Großbritannien ist? Nee, das wusste ich nicht. Also von hier müsste man eigentlich einen guten Überblick haben. Und ich habe eine 30-fach Zoom-Kamera. So, pass auf. Jetzt kriegen wir die Aufnahmen. Sag, schrei, wenn du irgendwas siehst. Ja. Ich sehe gar nichts. Was ist denn das da hinten? Warte, siehst du das? Ist das ein... Das ist doch... Oder ist das ein... Stell mal scharf. Ja, warte. Nee, das ist nichts. Hier, guck, siehst du das? Das sieht doch nicht so symmetrisch aus. Ja, nee, also ich sehe nichts. Du kannst ja nicht einfach losziehen und auf gut Glück gucken irgendwie. Es ist doch wie die Suche nach der Nadel im Heuhaufen hier, nach einem Kornkreis. Was machen wir denn jetzt? Wir könnten ins Silent Circle fahren. Silent Circle? So, ich gebe mal die Adresse ein. Yatesbury. Das ist jedenfalls dahinter, ne? Genau, das ist auf jeden Fall so. Hi there. Excuse me. Hi, I'm Robert. Hi, Nikki. Hi, Nikki. We're making documentaries. So this is your new premises, right? Yes, it is. Yeah, I like it. We've been here for 3 years now. Yeah, we were told that you could bring us up to date about everything concerning crop circles. Yeah. This is the map basically, and we just got all the crop circles in the local area on the map. We haven't had any new ones today. But no new ones today? No new ones today, no. But this is the latest one. So what we do is we number all the pins, and then you can just have a look on our website. And these numbers here correspond to the numbers on the pins, so you can have a look through them. So the 43 would be this one? Yes, that's right. What do you think of it? I think it's beautiful. It's lovely having the poppies in the field as well. It's stunning. But unfortunately, the farmer really doesn't want anyone on that going into that formation. So. Well, thanks for bringing us up to date, Nikki. No worries. Thanks. Bye-bye. Bye. Und die Form, also uns wurde vorhin gesagt, das sieht aus wie so ein Vitamin-A-Molekül. Ja, also in die Richtung geht es wohl schon, aber was ich gesehen habe, ist, dass es jetzt nicht deckungsgleich ist. Und da ist man beim Molekül natürlich dann schnell bei einem anderen Molekül. Das stimmt, gibt es ja viele. Wenn da nur eine weitere Verbindung da ist. Ja. Also das müsste man nochmal eingehend da untersuchen. Ja, wollen wir mal. Du gehst vor. Aha. Mit Mohn.
Ja, auch hübsche Mohnblumen. Das sieht wirklich anders aus als jetzt im Weizenfeld, ne? Ja gut, das geht natürlich auch mit der Pflanze an sich einher. Das ist ja ein richtiges Gestrüpp, regelrecht im Vergleich zu Weizen oder so. Erst recht, wenn der Mohn noch dazwischen steht. Das ist klar, dass das sich anders abzeichnet. Also ich hätte mir da jetzt wirklich speziell gewünscht, ganz früh am Morgen drin gewesen zu sein. Hab's versucht, der Bauer hat es nicht erlaubt. Stattdessen muss ich jetzt im Internet Bilder von Leuten sehen, die da früh morgens schon ihre Yoga-Übungen gemacht haben. Und das ist dann natürlich so, das mag ja seinen Reiz haben, aber aus Forschungssicht ist das natürlich so ein bisschen... Ja, schade. Also da ist halt, sag ich mal, das Nahe sehr ernüchternd. Ja? Aber so von Weitem und aus der Luft sieht das echt gigantisch aus. Es ist schwer, hier mit 3 Autos in Kolonne zu fahren. Ja, deswegen ist es umso besser, dass wir die Funkgeräte haben. Der Navi sagt, wir würden falsch fahren. Wir hätten dann im Kreisverkehr eine Ausfahrt weiter wohl raus sollen, laut unserem Navi. Wenn wir dann in Cambridge angekommen sind und festgestellt haben, dass wir falsch liegen, dann nehmen wir mal euer Navi. One, two. There's two of us, yes. Okay, so who's the other person? Sarah Hefner. Sarah, okay. Okay, 2. Gotcha. Okay, you'll see the bus when they come. Okay. Hello. Hello. We are 2. Hi. Yeah. There, perfect. 2, good. Okay. 2, perfect. Okay. Frank, willst du dich vielleicht hier hinsetzen und excuse me, is this one free? Okay, ja, das ist doch super. Ja. Welcome to the Olympics of crop circles. My name's Dr. Jonathan Paul de Vierville. I will be your shepherd today. We do have a camera crew on board from Leipzig, Germany, on board and off board. Everybody has a buddy here. Everybody is with somebody. If you're not with somebody, find somebody to be with to make sure that you're both on the coach when you leave. That's really important because we all are leaving here together and we all want to be here together at 4:30 when we come back, unless anyone is abducted. Okay. Okay. I'm trained as a psychoanalyst, and so I got into this whole phenomena looking at kind of the psychological and the symbolic. It's amazing all the different interpretations and projections that people put onto these formations. As to who makes it, there's a lot of discussion as to what is the origin. Some are authentic, some are not. That's for you to decide. Somebody needs to get a picture of this camera crew. Good, okay, no mud and bear to the left. Here we go. Na, weil da gibt es die erspart. Okay. All along here, they're scalloped. Yeah, it's so cool that they're scalloped.
I'll find you some. Of course, you have to find just the Can I take a picture of the people, the person taking the picture? Oh, What are I'm sorry. What are you looking for? The nodes. In one place, not in this one, but I found some like brown, almost looked like somebody had held a cigarette to it and just browned where it was bent, like some kind of heat bent them. Yeah. You know what I mean? Along, right at the nodes. I haven't found any here, but hopefully I will. I'm looking. Do you have crop formations in Ohio? We've heard of some, we've never seen them, but here and there they do occur in the United States, but not very frequently. Or if they do, nobody's aware. Everybody's too busy running along to stop and smell the flowers or look into the field. So what I know is that if you don't have permission from a farmer, you're likely to get shot, and that somebody is coming out there and doing this to a field. I don't know. I can't imagine how a mass of people would be out here doing this to somebody's wheat crop, without getting shot. You ever tried to meditate in a crop formation? I don't, but I'll lay down in them and I'll just kind of be at peace and feel the energy, and it's nice. It's very peaceful. What if you sat down and tried to feel the energy right now? Well, I always sit down, and this is kind of odd, and I'm no scientist, but if you put your hand down like this, you'll get these white spots all of a sudden appear. I don't know if that has to do with biology. Have you ever tried that on a normal? No, I haven't. So, see your white spots? Yeah, there's white spots on my palm, yeah. Am I crazy or not? I've seen other people put their hands down and these white spots appear. Curious, isn't it? Also Mario wird jetzt starten. Falls man von hier zum anderen Ende geht, kann man die Energie fühlen. Die verändert sich sehr schnell. Wie würden Sie diese Energien beschreiben? Also die sind ja sogenannte Aliens, die es so gemacht haben, dessen bin ich völlig sicher. Und die Energien sind ja auch anders, als man von Leuten fühlen kann. Die sind viel kräftiger, viel anders, die sind mehr informativ sozusagen. Aber ich hoffe, dass diese Kräfte, diese Energien, dass ich hier für mich wenigstens, was ich hier finde, einmal erklärt werden. Das sind nicht irdisch. Bestimmt nicht irdisch. Do you have an idea who makes the crop formations? Of course, it's not a human being. It's by a extraterrestrial. How can you be sure that this one is not one of the man-made? If that area is a very big area, then you have to create the pattern like the picture over there. And then you have to, everyone to join it, make it together. It's very hard to make the exactly. It's nothing the people they can do. Maybe we can kneel down like this. Okay. Okay, so what is your name? My name is Umberto Morazzoni. I come from Milan, Italy. You don't have to scream in it. Oh, sorry. Okay, so what is this? This is, I call it metaflag. Metaflag? Yeah, flak. F-L-A-K. I taken the name from the Nazi flags, the anti-airplanes weapons, because it's a system. I used to clean the sky, as you can see. It was really cloudy before I activated the metaflag.
was quite cloudy. Is this olive oil or what? Oh, it's vinegar. Oh, it's vinegar. Okay. Apple cider vinegar, I think. But it works even with wine vinegar. And this cleans the sky? Yes, because it reacts with the substances, the chemicals contained in chemtrails they spray with airplanes. Anyway, it's under your eyes, it works. Look. My daughter and I, when we entered the circle, just felt this overwhelming, I guess it would be joy or love or something, but we wanted to cry. It was very unusual. Is it over now? You still want to cry? No, it's there. It's lingering through this whole experience, and I'm trying not to cry. Is it different in different locations of this formation here? I think it is. I didn't actually notice that until you mentioned that, but some areas I think were stronger. Yeah. You think we should go and try? Let's say we could go there, and maybe you tell me what you feel, and then we go there. Okay. What do you feel? Yeah? Yeah. Okay, let's go. Okay. Let's go. Here I'm starting to feel it. Yeah, I'm having goosebumps. No, really? Yeah. Ich hab wirklich... Just right here. Yeah. Gänsehaut. It's almost like a release. It's a good kind of, I don't know, I mean, I feel a sense of connection. I think a lot of us do, for whatever reason. Maybe it's our imagination, but it feels more real than that. Yeah. Should we go? Sure, sure. Yeah? So is this the circle of smiling? Or? Maybe. Do you have a special feeling in here, or? Calmer energy, I think. The other one was a little stronger for me. How about you? Anything? Yeah, I think you're right, yeah. There's definitely something here. I agree, yeah. On this side. Look, it's gone back. Look at you. Yeah. You know, I wondered how I would feel coming here after studying and learning so much, because you hear so many stories about crop circles, and I was wondering, am I going to feel good? Am I going to feel threatened? Am I going to feel scared? This is the best feeling. And there's still 2 more formations to go today. I know. I'll be a basket case by the end of the day. Ich habe da wirklich was Krasses gemerkt. Naja, Psyche, ne? Kaum wird's ausgesprochen, schon gehen die Haare hoch. Na, aber kann man denn jetzt allen Leuten, die sowas empfinden, einfach nur sagen, ach, das habt ihr euch eingebildet? Nö, machen wir ja nicht. Aber ja, natürlich ist es Einbildung, so oder so. Jeglicher Gedanke ist doch eingebildet. Und inwiefern die sich dann auf die Realität projizieren, das ist dann eine ganz andere Frage. That's what the one we saw, is it? Yeah, that's what you're going into right now. Nobody saw anything, how they developed? Or? Nothing's, to my knowledge, has been reported. No. Mm-hmm. That's always the question, you know, who done it? I don't know. They did it. Who's ever they? They know. Mann, ist das heiß. Oh. Puh. So, das Bild ist da. Wir sind also ready.
I was walking over this spot and it just it felt really different, so I stopped and I went back over it to see if I was just imagining it or not, but definitely feels different right here. It was it felt like the energy traveled up through my core, up my spine, and it kind of feels cooling. Whereas the other one felt kind of warm in some spots, this one feels cooler. Why don't we walk around a little and see how the energy behaves? What do you think? Yeah, sure. Yeah? Okay. Cool. Go up that way. Yeah. It sort of feels like a tickling, I don't know. Feels good. Maybe we should walk along and see if we can find another energetic spot, the G spot of the crop circles. Yeah, definitely. If you keep on walking in this formation and you find a place again where you find something special, would you let me know? Yeah, of course. Okay, great. Thank you. Thank you. We were just joking because Liana just told me that there's some spots where certain people feel certain energies. So maybe we were joking. Maybe this is the G spot of the crop circle. Well, this actually is, I don't know, the G spot, the gyro spot, the gyroglyphics. I mean, these are crop circle gyroglyphs. When you look at the formation, the spot that we're standing at right now it's the conjunction. It's the whole thing. I don't have any really... Can I take a photo of that? Sure, I guess. Please. Yeah. To me, it seems as though it's all from above. Something has come down to do this, to have a perspective on the whole of the field. It's mind-blowing, really. Yeah, it is. Yeah. It changes your worldview. Yes, it does. And this is just one. The fascination is there now. I've got the bug. Oh. My son and I were here late at night on the 15th, and then the morning of the 16th. This center part was here. And then 2 days later, these extensions and this came in. So this is 3-time visited. But the spot that we're standing at right now, it's the conjunction between, it connects with the star. And that's why I'm referring to it as the angelic cathedral. If you stop and you drop back and you think about what would it take to do this logistically, and design this with such beauty and deliver it not only here in England but in the United States, in Italy, Netherlands. There's a larger story going on here. It's not just this formation. Ich meine, da haben wir hier einen emeritierten Professor, der seit 2004 nicht mehr von den Kornkreisen loskommt. Ja. Und das ist ja nicht der einzige Professor, den wir hier schon getroffen haben, mitten im Weizenfeld. Ja. Vielleicht ist es ja auch so, dass die Farmer sich gesagt haben, ach nö, die da drüben, die haben hier diesen Steinkreis, da gehen die ganzen Touristen hin und wir haben nur so doofe Weizenfelder und da kommt keiner hin. Wir wollen was von dem Kuchen ab. Vielleicht ist es ja das. Was sagst denn du? Von welchem Kuchen? Na, vom Tourismusgeldkuchen. Aber da hat ja der Farmer nichts davon. Ja, stimmt auch wieder, ne? So now we're headed for Stanton, St. Bernard. We're headed for Liddington. And I'm going to be quiet. You can kind of sit back and relax a little bit. I'll point a few things out, but we have about a 20-30 minute drive in front of us. So just sit back, relax, tilt back, and we'll wake you up when we get there. Okay? Konnichiwa. Guten Tag. Guten Tag. Nice to meet you. Nice to meet you, sir. You are from? Japan. Japan? Yes.
And you came here for the crop circles? Mainly, yes. We don't really call it crop circle. In Japan, it's called mystery circle. We just accept it and see. We just have to experience it and absorb it. Yeah. No complicated questions. Do you have any idea who does that? It doesn't really matter, I think, for us. Yes, I think could be natural, it could be supernatural, it could be somebody up there, we don't know. But I think it's the most important thing is to accept it and then see it yourself, touch it with yourself. Certainly when I touch these things, you know, somehow I do feel some kind of energy. Really? Yes. Some of the lady who showed me this is very true. If you do this. Yeah, there's white spots. All over. Have you ever tried this in the hotel or in the bus, or maybe it's just a blood pressure thing? No, because I tried it in the other one, the second one. Nothing. Nothing? Yes. Wenn es Botschaften von Außerirdischen sind, dann ist die Geometrie ja doch eine universelle Sprache und diese Symbolik, die kann man erfassen. Ja, aber ich verlasse mich da eigentlich schon auf das Expertenurteil. Ich bin kein Experte, um zu sagen, der ist echt, der ist nicht echt. Ich horche einfach auf mein Gefühl. Wenn du dir das mal anguckst hier, das ist doch... Ja, diese einzelnen Büschel, die da stehen, das ist, finde ich, sehr faszinierend. Ich glaube, sie müssen sich auch irgendwie abgrenzen, weil es gibt ja sehr viele man-made und gefälschte auch. Und wahrscheinlich versucht man noch immer eine Dimension höher zu gehen, macht es das mal nach, ja, so auf diese Art und Weise. So, und da habe ich den jetzt total 67 Meter Höhe. Würde das jetzt hier an der Autobahn noch so sein lassen und wieder landen? Seid ihr einverstanden damit? Ja. Okay, dann bringe ich jetzt das Baby nach Hause. Super. Wir stehen hier vor dem Corn Exchange in England. Seit 3 Jahren finden hier einmal im Jahr die sogenannten Summer Lectures statt, in der sich Croppies und Kornkreisenthusiasten aus aller Welt treffen, um ihre neuesten Erkenntnisse auszutauschen. Nicht selten werden dabei auch die abenteuerlichsten Hypothesen verbreitet. Deswegen sind wir hier, wir wollen es genauer wissen und wir fragen nach. Right, yes. Excellent. Present. Thank you very much. Thank you very much. Schön, dich wieder zu sehen. Ihr seid auch schon in Roll. Hallo. Jetzt schon voll drin in den Kreisen und allem, ja. Ja, wir waren schon gestern in 3 Kreisen. Oh ja. Ja.
now been mic'd up. And it is my privilege and pleasure to organise this conference every year. Michael is going to do me the very great honour of introducing me, so I'm going to hand you over to Michael Glickman. And it's just a privilege to introduce Karen. I've worked with Karen for 83 or 84 years now. And I think she is one of the most gifted, influential and important soldiers we've got in all plus two. So I hand you over to the beautiful and talented. I'm very red-faced now. Steve, would you have 5 minutes for us right now? Just here, you know, in front of your... Can do. You have to do it quickly, yeah? Yeah. Okay. Sure. Okay, so Steve, it's been a great season this year so far, right? Yeah, well actually it was quite a slow start. We've had horrendous weather in the UK, and it seemed to affect the crop circles because we had very few. But just recently we've had quite a few nice ones appear, so they're coming down nearly every day. So and the weather's changed and it's quite hot now, and the season seems to be picking up. So all those photos are you, right? You made. Yeah. We've I've taken all these this year, and we flew up to the Midlands in the UK to do this one in Warwickshire in England, and it's one of the best of the year, which is outside the Wiltshire area, which is normally the hotspot area for crop circles. Ich komme mir vor wie so ein Agrarflieger jetzt hier. Although, in a way, Wiltshire happens or has become a focus point for the crop circles, it does happen all over the world. And each year, new and wonderful things happen, and each year we learn new and wonderful things about the circles. And you go up with a plane each time a new crop circle pops up, right? Well, I fly in a helicopter, and I fly with the door off. Yeah. And we try and pick up as many formations as we can in one flight. But it's really expensive, isn't it? Yeah, it is expensive, but it's the best way to do photography. So, ich würde jetzt mal hochziehen. Okay, das ist eigentlich echt schön. Und vielleicht ein bisschen weiter runter, dann hast du ja, ich fliege erstmal rückwärts. Ja. So, das hätten wir. Siehst du auch den Trampelpfad von den Leuten, schön, ne? Und eigentlich so stehen lassen, dann war es ja schon. Noch irgendwie 10, 20 Sekunden warten. We try and get more and more people to be interested, but it's quite a small market. So, you know, we do it, but it is a struggle, especially in this financial climate. Yeah. And so, yeah, it is difficult. It's difficult. Well, good luck, Steve. Thank you very much. Thank you. Thank you. But the way in which we often describe our reality is echoed like this as well. So we have subjective and objective, spiritual, material, black, white, you're with me or against me. You know, it's kind of all these kind of things are how we develop and think about our place in the world. And in fact, what made me laugh about this was that just about the only place where religion and science meet is in their loathing and denial of the paranormal. And this kind of got me thinking, this idea, because perhaps it's through the paranormal that eventually these two sides of that duality will be in some way resolved. Well, hier steht Facts, Lies and Hypotheses.
Fragen wir Sie doch mal, was sind so Fakten, Lügen und Hypothesen? Sie haben ein Buch geschrieben, das heißt Fakten, Lügen und Hypothesen über das Kornkreisphänomen. Ja. Mit wem legen Sie sich denn da an? Ich wollte mich mit niemand anlegen eigentlich. Es ging mir darum, die Sachen zu zeigen, die in der heutigen englischen Kornkreisszene laufen. Weil das ist mir einfach aufgefallen über die Jahre, wie das immer eigentlich schlimmer wird von Jahr zu Jahr mit diesen Verleumdungen auch, dass in meinen Augen seriöse Kornkreisforscher verleumdet werden und all das. Und da dachte ich will das mal zeigen, weil das wird eigentlich nie irgendwo beschrieben groß. This one was reported this morning. It's a place called Echelhampton Hill, which is very, very close to Devizes. And I know that some of you have been off there and had a look at it today. But this is enormous. You can see that it spans many tractor lines and is one of the largest circles that we've had this year. Man weiß ja nicht wirklich, was dahinter steht. Man weiß ja nur, es muss eine Intelligenz sein. Es kann nicht irgendwie ein Reh sein, oder das da herumrennt, wie der Deutsche Jagdverband einmal sagt. Sieht doch eindeutig aus wie Balzspuren von Rehen, Frau Zollinger. Jetzt mal unter uns. Ich würde schon sagen, oder Igel könnten das auch gewesen sein. Ja, Igel, vielleicht Hasen. Vielleicht Hasen. Nein, aber diese Theorien gibt, oder diese Ideen gibt es, aber man muss dann sagen, Leute, die sowas vertreten, haben nie einen Kornkreis gesehen, schon gar nicht von innen. This is beginning to exercise minds almost immediately. I'm sure that probably by the time Jay and Michael and others have had a look at this, that there will be some kind of something going on in there with all those squares. Ich habe mehrere Mücken gestochen. Geht's noch jemandem so? Ja. Aua. Diversity ist an, Videosignal ist auf dem Monitor, auf der Brille. Mach fix, der ist schwer. 8 Satelliten, los geht's. So, ich sehe den Circle, ich fliege jetzt mal hin. Hat sich mal jemand schon die Mühe gemacht, die Anzahl der Kästchen, die noch stehen, zu zählen? ...63. Vielleicht habe ich mich auch verzählt. 64 würde mehr Sinn machen. Vielleicht ist halt wirklich eins runtergetrampelt. Also wenn man jetzt mal davon ausgehen würde, dass es vielleicht 64 Felder sind, die noch stehen, da hätte man dort 8 zum Quadrat, 100, 44 ist 12 zum Quadrat, 12 ist die Kreiszahl. Wir haben Quadrate und Kreise, squaring the circle. Das ist gerade sehr schlechte Verbindung. Das ist schon mal alles interessant. Ich komme mal ein bisschen runter. Aber... Also 64 oder warte mal, nee, stopp. Wenn das, ich habe 63 gezählt. Da hätte man 81 niedergelegte, das wäre auch eine Quadratzahl. Da hätte man 9 und 12 statt 8 und 12. Aber dann kann ich wiederum mit 63 nichts anfangen. Ich kann mit Zahlenmystik sowieso nichts anfangen. Das ist doch keine Zahlenmystik. 12 mal 12 ist 144, das ist doch nicht Mystik. Klar. Ja. Und jetzt sehe ich hier gerade auch das, was letztes Mal nicht, da hat einer Tic-Tac-Toe drin gespielt, wie es aussieht. Seht ihr das? Das da, ich sehe es ja. Da mal draufhalten. Da hat noch irgendeiner was nachträglich dazugefügt hier. Das ist auch interessant, dass die jedes einzelne Ding als Spirale runtergetrampelt haben und nicht insgesamt als Fläche irgendwie. Das? Ja, stimmt. Das haben sie vandalisiert sozusagen. Kann losgehen. Vielleicht haben die Aliens nur ein Aufnahme neu. gebraucht. 9 Satelliten, alles klar. Jetzt wissen wir, was die hier machen. Die spielen TikTok. Ja.
Ey, das war Sachbeschädigung. Meinst du, die Aliens gucken uns jetzt zu und lachen sich schlapp darüber, wie wir versuchen, einen Sinn daraus zu machen, was da ihre Kiddies im Urlaub in unserer dreidimensionalen Dimension angerichtet haben? Ganz sicher. Also Fakt ist, wir müssen auf jeden Fall jemanden fragen, der sich damit auskennt. Michael Glickman kennt sich damit aus. Michael Glickman. Der Michael Glickman ist sowas wie der Erich von Däniken, der Kornkreisforscher, oder? Ja. Das habe ich gestern gemerkt, als ich den einen gefragt habe, ob er sich den filmen lassen will von uns. Und er war sich nicht sicher. Dann habe ich ihm The New World Order gezeigt. Und da hat er gesagt, oh, Michael ist da drin. Ja, na dann mache ich auch mit. 400 Metern biegen Sie rechts ab. God, this makes beautiful, this drone, isn't it? It's good, isn't it? And this is us, actually. Oh, it's coming home. Yeah, and this is me walking up to them. And we just don't understand the pattern which is there. No, of course not yet. We will. So, as you can see, it's a huge circle with lots of squares in it. Yes, I know this. We were standing there looking at the video monitor, trying to make sense of it, you know, and you know, we were counting the squares in the circle, and that, you know, and we kept on saying, oh, there's so many squares in the circle, square, circle, and then suddenly somebody said, hey, that's a case for Michael Glickman. How big is it? How big? Wie groß? Wie groß? So it's 2 tram lines? No, the machine. Oh, the machine is like this, maybe. And it has 8 motors? Mm-hmm. Yeah, so it's very stable. Have you ever seen a comparable formation? No. Never? No. No, not of this precision. Not. There are certain things which are similar, Mm-hmm. but this is new. I mean, how do you proceed when you analyze something like this? I mean, how would you, you know, I mean, we started out by counting the squares, and, well, for the circle, counting the circle is really easy, but for the squares, how many squares did you count? We count 63, maybe 64. Squares. Out of 144 potential. Exactly. I think you have to start by getting into the minds of whoever made this. It doesn't seem to be something which has a start and a finish and a line, or a spiral unwinding, you know. It's a group of blocks randomly placed in a 12 by 12 grid. Well, how do you start dealing with that? I don't know. It's new. It's new. I have, look at that spiral there. How beautiful. It's interesting, isn't it? God, look at that. What are they trying to tell us? They're telling us the most momentous news that we've ever had, which is that we really are not alone. And we really aren't the masters of the universe. And it's
beautiful and enigmatic and intriguing, and it makes me want to start work on it. You bastards. All right, thank you very much, Mike. Is that okay? Yeah, that's brilliant. That was easy. Fährst du mit Gummistiefeln Auto? Ja. Und das geht ja? Das geht sogar ziemlich gut, ja. Das sind sehr weiche, dehnbare Gummistiefel. Außerdem, wer weiß, an was wir gleich vorbeifahren, wo ich gleich wieder rausspringen muss. Also ihr haltet die Augen offen, ja? Wonach? Naja, wonach wohl? Nach fliegenden Kühen? Ja, genau, nach fliegenden Kühen. Wart ihr schon mal oben? Nee, ne? Ich habe jetzt gerade mit dem Farmer geredet, der hier vorbeigefahren ist. Der findet das total scheiße, das ist für den Vandalismus, das ist alles Quatsch. Und wir dürfen auf gar keinen Fall auf das Feld gehen. So. Wir dürfen allerdings, also ich habe ihm gesagt, halbe Stunde sind wir wieder weg. Und er hat gesagt, solange ihr nicht noch mehr Leute hier anzieht, ist es okay. Der hat das heute früh um 7 entdeckt und hat sofort jemanden losgeschickt und hat das Ding abmähen lassen, bevor es zu viel Aufmerksamkeit erregt. Er hat gesagt, dass er seit 1981 hier ist und diese Felder bewirtschaftet und dass diese Phänomene, dass hier so auf einmal mitten im Feld sowas erscheint, das hat er so seit Mitte der 80er, Ende der 80er festgestellt. Und ich habe ihn auch gefragt, ob er denn schon mal irgendwelche Spuren auch entdeckt hat, weil ich ihm von dem Nachbarn erzählt habe, der noch nie irgendwas gesehen hat. Und der hat gesagt, nö, er hat noch nie jemanden gesehen, aber er hat schon mal vor ein paar Jahren, als er da reingegangen ist, Schnürsenkel entdeckt und sowas und Fußspuren. Also, ne? Also für ihn ist es völlig klar, das ist Vandalismus. Ja. Vandaliens. Es gibt so viele Touristen, musst du mal überlegen, wer hier alles ankommt, weißt du? Die aus Amerika und sonst woher kommen die hier angeflogen, um in sein Feld zu latschen und sich dort anzugucken, was die Leute da gemacht haben, weißt du? Und er ist der Einzige als Farmer, der da nichts anderes davon hat als einen finanziellen Verlust. Wie viel das ist, konnte er mir übrigens nicht sagen, das war schwer, er hat gesagt, das sind natürlich auch die Kosten, jetzt da extra jemanden loszuschicken, das abzumähen und so. Und außerdem, wenn dann noch so ein Ghost entsteht, wie halt hier drüben in diesem Feld, was wir da sehen, ja, was ja eigentlich noch vom letzten Jahr ist, das verursacht ja auch noch Schäden. Also das ist was... Das hat er gesagt, Das hat er gesagt, ja. Kannst du mal nach rechts schwenken? Das andere Feld. Das da ist der Ghost, den kann man mal... Soll ich mal zoomen? Oh, krass. Da liegt dann halt so viel Müll rum und so viel... Der Boden ist an der Stelle eben einfach nicht mehr so, wie er an anderer Stelle ist und deshalb ist das so. Und ich habe ihn gefragt, ob es denn irgendeinen Farmer gibt, der nicht davon betroffen ist. Und er hat gesagt, nö, die sind hier alle. Es gibt keinen Farmer, der das nicht schon in seinem Feld hatte. Naja, muss man halt damit leben. Ne? Also wir treffen uns jetzt mit Monique im Red Lions in Avebury, ja? Genau. Monique ist Holländerin und hat ein Kornkreiszentrum in Holland, bei Amsterdam ist das. Wenn wir da überhaupt jetzt fliegen können, das ist ja noch die Frage, bei dem Wetter. Also über uns geht's, aber
da wo wir hinfahren, sieht es etwas gräulich aus. Ja, aber gerade bei dem Wetter ist die Wahrscheinlichkeit, dass du wirklich der Erste bist, der einen Kornkreis entdeckt, viel höher. Weil die anderen werden sich das ersparen. Bei dem Wetter. Ah, wir sind schon da. Supi. Oh. Morning. Oh, there she is. So, die Kamera, die kleine? Die liegt bei mir, warte, ich gebe sie dir. Good morning. Do you think we can fly with this weather? Early this morning it was bright. I was like, yes, but no, I think it will take us up. Maybe we have to wait a few minutes. We will see. I hope they'll be able to fly as close as they can. Yes. So that we can film you in the air. Okay. Boarding, please. Wir müssen los, schnell. Well, I've heard a lot of good stories about your documentary, your first. And, well, one of my things is that I would like to get the phenomenon spread as much as possible. So I'm very happy. Yeah. You're making another documentary about it. What do you want to spread it as much as possible? That there is something very special going on in Wiltshire. Have you ever been scared to step into that plane? No. Never? Never, ever. Yeah, I found one, but already been cut out. Oh. Yes, too late. Yeah. So I think the farmer must have spotted it and cut it out immediately. So we have no idea of the, well, a slightly idea of the pattern. But I'll check with him. Have you been already up? Yeah. Did you notice the one that has been cut out? No, I've noticed a new one over the other side. A new one? Yeah, there's a new one there, this just over there. That's what I'm talking about. Is that about. the one? Right, okay, yeah, we did notice it, yeah. Did you see a combine or something? No. Any activity? No. No, it must have been cut out early this morning. Yeah, I noticed it. So we found one, but it has been cut out. That's it. Oh. That's
It's one of the reasons I fly early to be. Yeah. To find it before farmers cut it out, but this time I was too late. How big was it? Quite big. I'm gonna put it now on my iPad To see. Pity. Such a pity day. I can't imagine the farmers, but for us, it's pity. I now want to locate where it is, because I want to look for the farmer. No doubt, Monique, you've seen the new one. Yes. Do you know the exact location? Yeah. Okay. Yeah, but if I've got 20... Well, you've got 39 first off. Over here? You're right. Yes, sir? I think so. Yeah. Ah, no. Yeah. Okay. Make sure we can Thank marry you. our 30 minutes is up. If we can. Why is it so important to talk to the farmers? Well, they play a key role in the whole thing. It's on their land, on their property, and I think in order to get the whole story, we need to involve them. And I was amazed to hear, because I talk a lot to farmers, that they have formations already, their parents, their grandparents, their, parents of their grandparents, and they were happy with it in the beginning. But the moment the whole hoaxing thing arrived, they are so angry. Because normally when a formation on their land appeared, they enjoyed it and they went in to play in it and to picnic in it, and but now they're just unhappy if something like that arrives. Just the way all the people behave. That's the whole thing. Do you see something? I'm looking. Oh, there it is. There it is. Yeah. Look. What a pity. You see, crop circle damage, no entry. Monique, I have a suggestion. Yeah. Because obviously you would like to find out more what it looks like from the ground. And look what we have there. We have a copter there, remote controlled, and we have a live video feed. Can I touch it? You can touch it. You cannot take it home. This is great. And we is can. It a hexacopter or it's an octocopter. Oh, octocopter, yeah. Okay. So what we can do, we have a monitor. It will send a live signal, a live video feed. Yeah. And it will record. We can go from here. We don't have to go to the field. I guess the farmer, he can hardly say anything. No, he can't. So we could just stay here, see the stay live here. video feed. Great. And we will film it and comment it and see it on the video. What do you think? I think that's breaking news. All right. So we'll do that. Wow. One on. Wow. This is Warte, jetzt kommt die Sonne, hey! Yay. Yippee. So what do you say, Monique? I wish I was that helicopter. My goodness. Probably the farmer has cut it out completely. I mean, sometimes there are arrests. Now I can't see anything. Kannst du vielleicht noch tiefer runter? Nein. Okay. Yeah. He really cut it out, the whole scene. I mean, there's nothing left. Only a little line here, which might be, the only part that's still the original. And this, he damaged it all. He must have been very angry. Yeah. Because the other farmers left some things. So you cannot even say... Not even say... how they laid it down or anything? No, nothing at all. Nothing. This is really a shame. What a pity.
And now the job is to bring it safe home. Great. This is wow. Wow, wow, wow. Spannend. Ja. Guter Flug, super. Ja, super, Hey. super. Geklappt. Ich denke, wir haben auch ein paar richtig schicke Bilder bekommen. Ganz schön hoch müssen wir da gehen. Können wir probieren. Warum nicht? Lass das mal checken. Also ich denke mal, wenn es nicht zu sehr stürmt da oben, dann ist das, glaube ich, die beste Hier Gelegenheit. unten haben wir schon ganz schön Wind. I feel very good. I feel slightly altered state of consciousness. So I'm kind of in between here and there. So that's why I speak a bit slow. Now, what is this? Was it already here, or did you bring it with you? Yeah, I brought with me my crystal skulls. So I love crystals. Oh, you have your own crystal skulls? Yeah, I've got 2 crystal skulls here. I was lying in the crop circle, so I was sending out the messages of hope and peace and love, and the energies that are generated through these crop circles. The crystal skull, it expands probably tenfold. So everything that I was intentionally sending out there, the crystal skull was multiplying by 10 times. This crystal skull here, I'm going to show you. His name is Yaznuni, as the crystal skull people from the ancient Atlantean times. It's a very powerful tool to work with. And when I got this crystal skull, I asked for its name, and he said my name is Yaznuni, as the crystal people during the Atlantean times. Water as well, the energies are here very high vibrational. It's going to change the molecular structure of the water. It's very healing to drink water from the crop circle. It's a perfect crop circle. You can tell that this is not man-made because of the way the stem has been bent here. So it wasn't broken, so you have a 90-degree stem bend somewhere here, if you see. Not here, you need to look for it really. There is no way the man could come here and do this overnight. No, there's no way. So you're convinced this is not man-made? This is not man-made, no. You just feel it, the energies are totally different. Energetically, and there's a perfect pattern in the numbers. Can I show you something? Yeah? Come on, let's go. Have you been over there already? Not yet, no. When I came in, I had an intention to walk straight into that circle. That was where I needed to be. Yeah. Do you see this? Yeah. And see how it goes through? Let's follow this. Let's follow. It looks like a line, right? That's right, yeah. Keep on walking. And then do you see that That's right, underneath? It's underneath, you see? Yeah. There. Can you see it? Cool. And now if you follow up, you see there it is again. Or it's still there. Yeah. Now this is what crop circle researchers refer to as construction lines. Mm-hmm. And another thing, if you look at this center, Yeah, that's misaligned. it doesn't really look like being in the center, does it? No, that's right. And well, also does it have to be though in the center? And look, I mean, How this is broken here? Yeah, it's rather broken. than at the stem. Yeah, okay. Well, hey,
So you were trying to say that this is man-made, but I convinced it's not man-made. I'm not saying anything. It's just that this looks very suspicious to me, doesn't it? There are people who are actually trying to debunk this, just to say this is not, this is not real. What not to say that somebody came and broke it and done that? Yeah. There we go. So there could be another story to it. Yeah. And it doesn't have to run in the center. What not to say that somebody brought it up and made it this way to misalign from the center? Maybe, yeah. Exactly. If you feel energies inside a formation, do you think it is because the formation was made by somebody non-terrestrial, or do you think it might actually be due to the geometrical shape? That's it. Yeah, I like so I would go the first thing I would say is because of the geometrical formation. And of course, whatever made this crop circle, it would have an energetic imprint, so it stays here. It's imprinted within the grains, within everything. Do you think this might be a reason why people who make crop circles by themselves actually do it because they want to create an energy pattern or something, or energetic grid? Or do you know what? Truly, honestly, I don't have an answer to that, and I don't know what other people's motivation and intention behind all this. All I know that when I saw this crop circle, I said to Julia, get the crystal skulls and we're here. It's the fact that you really want to see some changes. You're beginning to believe that something is really taking place, and you're in search all the time, whether it's a crop circle, whether it's something in the skies. We're beginning to realize that it was something well beyond that we could comprehend, and we're searching for it, because we're searching ourselves in everything, in all of this. So it doesn't really matter who made it. Really, honestly, it's the energetic imprint, the geometrical pattern. That's what you get out of being in the crop circle. Even if it's man-made, so what? Na gut. War mir jetzt fast ein bisschen zu heiß, der Abstieg. Kannst du mal gucken, ob Rekord gedrückt wurde? Warte mal. Warte, noch nicht drücken. Ja, okay. Du hast noch nicht gedrückt, ja? Gehabt. Kann ich jetzt mal fliegen, Mario? Ja, klar, los. Vielleicht machen wir das auch, dass wir einfach diese Private Road heute alles mit? Heute haben wir alles mit, auch die Software ist perfekt getestet. Zwei Stecker, das sind Männchen und die passen nicht zusammen wie im Leben, deshalb brauchen wir so ein Zwischenstück, ein Doppelweibchen und dann geht es zwei Männchen. So. Zwei Männchen und ein Weibchen, was willst du mir damit sagen? Gar nichts. Das war Hasenaufklärung. So. Und wo ist denn sein Bus? Und das in den Videoeingang hier. Wunderbar Sitzwagen und passend Luft. Das ist auch gut. Das dürfte vermutlich 1 zumindest.
Kommt sie? Also ein Videobild müsste da sein. Da kannst du übrigens auch mit der Kamera durchgucken. Das ist groß genug. Kannst du mich sehen? Ja. Alles was warm ist, wahrscheinlich die Brille kommt schwarz Und ich glaube, da hinten ist irgendwo eine Airbase, irgendwie so ein Militärstand. Da hinten? Ich glaube. Müssen wir noch mal Andreas fragen. Das ist halt schon 4 Jahre her, dass wir das letzte Mal hier waren. Ich habe gehört, hier soll irgendwie eine Militärbasis sein. Weißt du was davon? Hier irgendwo in die Richtung? Ja, also wir sind im Prinzip hier umkreist von Militärbasen. Genau. Also es gibt teilweise auch welche, die mittlerweile stillgelegt sind, wo dann jetzt nur noch Militärmuseen sind. In die andere Richtung hinten sind die Salisbury Plains, wo extrem viel Aktivität stattfindet. Wenn man in Pewsey wohnt zum Beispiel, da hast du jede Nacht die Helikopter überall. Also hier kann man Sachen beobachten. Das glaubst du nicht. Also die machen Übungsflüge mit so Bananenhelikoptern, mit diesen beiden Rotoren unter Starkstromleitungen hindurch und fliegen erst dann weg, wenn 3, 4 Autos halt machen und sich das anschauen. Also da wird vieles gemacht, was eigentlich nicht geht. Ein falscher Übungsflug und der Strom ist weg. So, und Andreas, du hast gesagt, das ist hier ein schöner Ort, um auch Nightwatch zu machen. Warum Nightwatch überhaupt bei Kornkreise? Oh, das hat sich irgendwie so eingebürgert. Also die Leute wir wollen halt immer irgendwie hoffen, ja, das zu beobachten, was da passiert. Also in der Dunkelheit wird man wahrscheinlich zwar nicht sehen, wie der Kornkreis selbst entsteht, aber eventuell die Randphänomene, sprich Lichtphänomene, die hier über den Feldern navigieren, und das wird halt immer wieder auch über jetzt die Lichter, die man von dem Militär verwechseln könnte, hinaus beobachtet, findet auch seinen Niederschlag in den lokalen Legenden hier. Also das war wie an vielen Orten schon immer hier. Und ich selbst und fast alle meine Kollegen haben sowas auch schon gesehen. Also eher diese, ich nenne es jetzt mal ganz schwammig, energetischen Lichtphänomene, die hier durch die Landschaft sausen und keiner weiß, woher sie kommen und warum das hier passiert. Und interessanterweise, es deckt sich halt mit dem, was dieses Oliver's Castle Video zeigt. Also da, wo der Kornkreis entsteht, unter der Beteiligung dieser Lichtphänomene. Und da haben wir eigentlich schon immer gesagt, also auch wenn man das in den Kontext zu den Augenzeugenberichten setzt, die von Menschen, die Kornkreise in der Entstehung gesehen haben wollen, dann zeigt dieses Video zumindest mal eine super Illustration dessen, was die Leute anderen Ortes schon gesehen haben wollen. Das Video deckt sich mit Beschreibungen von anderen. Interessant. Erklär uns doch mal, was du gesehen hast. Lustigerweise war das so, dass wir hier auch mit einem Kamerateam waren und haben dann das gefilmt, hier über Nacht. Sie wollten mich so ein bisschen bei Nachtaktionen filmen, so Nachtwache. Und plötzlich kam hier hinten vom Horizont aus, sah zuerst aus wie ein Stern oder wie ein Satellit. Und der kam halt immer näher, und je näher das kam, das wurde halt immer langsamer und immer größer. Und die Farbe war, es war wirklich wie, als ob, das war so hell, als ob da so gleißendes Phosphor oder was verbrennt. Was spannend war, wie ich durch das Fernglas gesehen habe, sah ich natürlich sehr viel mehr Details. Und das sah aus wie mehrere große Kugeln, die so, wenn man Orangen in einer Schale platziert, dann ordnen die sich also ineinander an. Und so war diese ganze Struktur aufgebaut und hat so ein bisschen pulsiert in sich und zog dann hier weiter über den Himmel und ging hier hinten dann wieder runter. Also es war auch noch lange vor den Miniatur-Heißluftballons, und das Ding war halt einfach auch viel zu groß und komplex. Das war jetzt was, wo ich wirklich sagen würde, das kommt dem klassischen Begriff von einem UFO, also auch von einem objekthaften
von der objekthaften Erscheinung am nächsten. Also für dich war das einfach klar, dass dahinter ein fester Körper stecken muss? Auf jeden Fall ein fester Körper, ja. Was es letztendlich war, wir haben keine Insassen und keine Herkunft gesehen. Das ist auch für mich erstmal, muss unbeantwortet bleiben. Gut. Wenige, die mehr sehen. Ja, ja. Naja, lass uns mal überraschen heute Abend. Ne? Ja. Also man kann da wirklich bei Sternenlicht, also heute haben wir ja sogar Mondlicht, also das ist eigentlich wie Sonne, also da sehen wir alles damit. Kein Problem. Ja, wenn das wirklich stimmt, dass die UFOs abhauen, wenn Kameras dastehen, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass wir jetzt hier heute was sehen, mit diesem Ding völlig ausgeschlossen. Völlig aus, das ist auch meine Erfahrung. Gutes Objektiv, wirklich klasse. Okay, Schluss wird lustig. Hier ist aber echt was los, du. Ein Flugzeug nach dem anderen. Vielleicht ist das ja dort ein UFO, das sich als Flugzeug tarnt. Wollen wir das mal mit deinem Restlicht verstärken? Ja, das können wir mal gucken, aber... Ein UFO, was sich als Flugzeug tarnt. Also du willst mir sagen, bei 200 Kornkreisen wurden schon vermessen, analysiert und da haben sie tatsächlich wissenschaftliche Anomalien festgestellt? Nein, 200 Kornkreise wurden vermessen, nach Anomalien untersucht und so weiter. Die haben natürlich nicht bei jedem Kornkreis Anomalien festgestellt, aber bei ausreichend vielen, um ein echtes Kornkreisphänomen als erwiesen hinzunehmen. Ich meine, ob man jetzt hier 3 Dutzend oder 4 Dutzend echte Kornkreise nachweist, das beantwortet ja die Frage noch nicht. Ja. Was ist das? Ja, was ist es denn? Was ist das? Mal aufmachen? Das kann man nicht aufmachen. Oh. Okay. So, wir sind somit die Ersten. Das sieht aber nicht so aus. Naja, die paar Leute. Dafür, dass der neu ist. Von der Seite des Felds gibt es gar keinen Eingang. Wir müssen dahinter. Das ist die Formation von oben. Das ist sie in echt. Es ist unmöglich herauszufinden, wo ich mich überhaupt gerade befinde. Ich muss irgendwie das Zentrum finden. Ok, moi c'est Robert. Oui, Laurent. Bonjour Laurent. Alors, en fait, je suis en train de regarder les tiges de blé, voilà, pour rechercher éventuellement des traces d'écrasement. Au niveau des blés, hein, au niveau des tiges. Voilà. Bon, au niveau des tiges, a priori, il n'y a pas de traces de planches. Quand les crop circle makers font des crop circles, ils ont des planches et ils avancent comme ça, avec des cordes et des planches qu'ils avancent. Tous les 20-30 cm sur la tige de blé, on voit une cassure. Et là, on n'en voit pas. On en voit juste un peu à la base, certaines, et d'autres non. Voilà. Alors là, c'est quand même assez
qui me paraît intéressant, c'est qu'ici, il paraît y avoir une trace, genre 50 cm, et là aussi, vous voyez? Oui. Donc les plantes un peu plus élevées, ils sont Tout à fait. dans une certaine distance régulière, quoi. On ne sait pas exactement, c'est très difficile. Si vous préférez, on s'intéresse au crop circle depuis à peu près une dizaine d'années, parce qu'on retrouve les mêmes phénomènes que nous avons, je ne sais pas si vous connaissez la Côte d'Azur, nous avons une région qui s'appelle le col de Vence, d'où le nom de notre groupe et site internet, parce qu'on a retrouvé exactement les mêmes phénomènes dans les crop circles. Boules de lumière, entités, fantômes de toutes sortes, jets de pierre, tous des trucs bizarres, paranormal et puis ovni, voilà. Très intéressant. Alors, bon courage. Ben, merci. Merci beaucoup. Merci. Hi. Can we ask you something? Great. My name is Robert. Hi. Hi, Sylvia. Sylvia. Are you Dutch? Yes. Oh. Figure. It was my first guess, actually. Oh, very well, very good. I'm Dutch, yeah. And you? German. German. Yeah. So, what do you think of this formation? I think it's very nice. It's a good energy, and the strange thing is that the people I meet here are very interested, except you. You're looking around. You ask me a question and then you look around. Excuse me, I was a little distracted because I had to get the card of this man. Excuse me, please. I'm listening to you attentively, as of now. Sorry. But the guy over there, you see the orange guy over there? No, yeah, I see. He comes here, his name is Ross, and he made a drawing out of walking through, so you should interview him too. All right. Thank you so much. Thank you. Well, this is now the second documentary. Now we want to focus a little bit more on the people who do the research, you know, and the way how they research it, because there's so many interesting aspects to it. This is true. Because crop circles is also about people, isn't it? Yeah. So, Ross, who are you? I'm a people. It's funny. I'm just, I have a science background and have been fascinated by unexplained things for many years. I'm sure that there are some that are man-made, and I think they are imitating a real phenomenon. And once you know that there are some that are not man-made, then it's like, okay, what are they about and how did they get created? And clearly, there is something to do with energy. Some sort of consciousness-guided energy seems to create these if it's not done by people. So how that happens, what is the energy imprint, what is the function? Is it just a pretty design artwork, or are they actually performing a function? And if this is happening, why is it happening, and what does this look like in 3 dimensions instead of just a 2-dimensional design? What does the energy flow look like in it? So dowsing rods are one of the tools I use to help me to explore that. Let's go and douse a little. Okay, well, so first of all, this is just a tool. There's nothing tricky about it, and it sounds a little woo-woo for someone with a technical background, but someone first put one of these in my hand around Stonehenge and said, just hold it still and walk around the outside. And I said, okay, and I'm holding it still, and then all of a sudden, it turns and then goes back. I said, wait a minute, and I back up, and then it does it again, and so, okay, I'm not doing this. I knew there was something to it, so I've been practicing now for 10 years, and I can do it pretty easily. All you really need to do are 2 things. One, you try to hold it still. You hold it parallel to the ground, because if you hold it down too far or up too high, you will see it will fall back. So you just try to hold it straight. The second thing is you need to be clear in your intention. What do you want it to be communicated through it?
So, for example, I will walk around, and this is a 70-foot diameter circle in this formation by Avebury, and I would like to know, how is the energy flowing in here? And then when you begin to move, so now it's pointing this way, and so I will follow it. So there, as you come in the circle from we did, the energy is beginning to go in this direction. Now mine is going up here. Now mine is turning. Yeah, mine too. Hang on. Oh, Don't. Too fast? Yeah, Sorry, I I'm sorry. gotta catch you. So we have done this interesting pattern, and you wouldn't know just by looking at the circle that the energy is flowing that way. This is very interesting, isn't it? Yeah. And now it's beginning to go into, it's spiraling down. There's something here, yeah. Oh, so you saw these little tufts of standing wheat here? And you saw it took us right around it. We did this loop. So the energy is kind of in a big infinity or figure eight pattern. And sometimes it followed exactly how the wheat was laid down. And you felt it yourself, or you saw it yourself in the dowsing rods, that this is what was happening. So it's just very curious. Okay, let's go back to the same place. You're very good at this. You're natural. You see, you don't have to do much, but it's very interesting, isn't it? It's really interesting. Because you're not doing it, right? I'm not doing Clearly. it. I'm not. Ich schwöre, ich mache nichts. Es ist wirklich so. Es bewegt sich. Let's go, same thing, we aim straight across and see if there's a place in this circle where the energy is going down into the earth. Okay. Okay? Okay. We don't know the answer to the question. We're just asking the question, and we will follow. This is it. That's the intent. But I don't know what the answer is, so I'm not making it. I wish I knew what the energy was doing here. I wouldn't need the dowsing rods. Very interesting, huh? Nothing. So to me, that would mean that in this circle, there is no energy going down into the ground. It's coming up out of the ground. Should we try it in a different circle? Yeah. Okay. I think so. Yeah. Let's go to another circle. Yeah. I think I know somebody who will go get some dowsing rods now. Yeah. I was just asking you. Naja, das wird sicherlich nicht der letzte Kornkreis geblieben sein. Guck mal, wer dort sitzt. Na du, was für eine Überraschung. Was für eine Überraschung, hier am Dich Kornkreis hier mich zu zu finden. sehen. Warst du schon drin? Ja. Ja. Was sagst du? Schwer zu sagen, so früh. Seit 30 Jahren werden die Kornkreise interdisziplinär erforscht und die Ergebnisse sind meiner Meinung nach eindeutig. Die sprechen für ein existentes, reales Phänomen. Aber ob man jetzt nach 200 zum Beispiel im Labor analysierten Kornkreisen, wo Pflanzen- und Bodenproben untersucht wurden, nochmal 200 analysieren muss, obwohl die Ergebnisse eindeutig sind. Und die große Frage ist ja die, wenn es das echte Phänomen gibt, wovon ich überzeugt bin, was ist es dann? Stecken da Botschaften dahinter oder ist es ein Naturphänomen, das uns vielleicht irgendwo ganz anders hinführt? Und das sind so Fragen, die sich für mich persönlich stellen, wie geht das jetzt die nächsten 20 Jahre weiter? Und das geht sicherlich nicht so weiter, dass ich jetzt 20 Jahre nochmals jeden Kornkreis vermesse und Boden- und Pflanzenproben analysiere und wie gesagt nochmal 200 Kornkreise auf die gleiche Art und Weise untersuche. Unglaubliches Mysterium. Man weiß einfach wirklich nicht, was man dazu sagen soll. Es lässt mich wirklich völlig sprachlos. Prima.